Egaa kitaabni haaraa inni keemistirii kutaa 10ffaa kana fakkaata argitanii jirtanii. Dhaga'amaa sagaleen. Sagalee Ini waan akka dhaga'ama dhaga'amtu Ustaz. mana dhaga'ama. Hayya saniifuu itti seenna. Akkana jenna egaa kitaabni keemistirii kutaa 10 haaraa inni kana fakkaata. Keemistirii for grade 10 kana fakkaata. Mata dureelee hedduu of keessaa qaba. Yuunitoota haaraa kitaaba duraanii keessa hin jirre hedduu of keessaa qaba. Mee mata dureelee kanneen iyyuu eegallee jalqaba kana argitan chemical reactions and stoichiometry mata duree jettu argitanii achi jala introduction jira chemical equations types of chemical reactions oxidation number so kunniin akka jedhanitti kutaa 9 irraa warra gamana dhufee ni yaadattanii bakka kana nasiiba toltanii jirta yeroo takka waa lama barachuu haatan jechuudha ammata lama waan takka barachuu haatanii unity inni lammataa solution mata dureetti solution kutaa 12 irraa gad dhufe inni akka jirutti porshinni kun kutaa 12 irraa gad dhufe heterogeneous akkasumatti illee homogeneous mixtures solution process feetaa qaba mata dureeleen duraan beeytanis numa jiranii garuu haaraa inni itti dabalaman illee hedduu jira jechuudha haala salphaadhaan kitaaba kana akkana ilaaluu dandeenya kabira important inorganic compounds mata duree kitaaba kutaa 10 kan duraa keessa ture kunillee waan dila sulfaatu qabu jechuudha kaanis energy changes and electrochemistry kajus akkasumatti mata duree haaraa gubbaarraa kan gad dhufe kabira metals and non metals unit 5 keessa kan jiru kunis cinaan tokkolleen kutaa 10 ture kabira ammas 12 irraa kan gad dhufe illee inni jira jechuudha kabira unit 6 dha unit 6 hydrocarbons and their natural source kan jiru kun keemistirii kutaa 10 unit 1 keessa ture duraanii amma as dhufee garuu baay'ee gaggabaabbatee dhufa duraan kutaa 10tti akka malee seemisteera isaaf fixu ture amma garuu gabaabbatee dhufe haala kana fakkaata yuunitiin 6 kitaabni kun qabu as dhufnee eegallee chemical reactions and stoichiometry mata duree jettu argina mata duree kana jalatti waa hedduudha jira saniifuu as iyyuu eegalle introduction irraa eegalle jechuudha haala salphaadhaan maal jeetee eegala change is the law of nature jeetee eegala jechuudha change is the law of nature jeetee eegala change is the law of nature yeroo jennu jijjiiramni kun seera uumamaati bakka yeroo hunda jijjiiramaa jira jechuudha yeroo hunda jijjiiramaatu jira jijjiiramni seera uumamaa keessaa isa tokko addunyaa kanarra jaan wanni yeroo hunda hin jijjiiramne yoo jiraate jijjiirama mataa isaa qofa jira that means there is always a change but we observe various types of changes around us gamaa gamana biftinaa gara gaggallee ilaalle jijjiiramoota gosa gosaa garaagaraa hedduudhaaf cinatti argina jechuudha for example fakkeenyaaf maal arguu dandeenya we can see the growth of the seed in a plant arguu dandeenya sanyiin facaafame tokko guddachuu we can consider burning of wood in a fireplaces okay gubachuu mukaa bakka ibiddaatti akkasumatti illee the rusting of iron articles in moist airs sibiilli ayiranii tokko qilleensa jiidhina qabu yeroo wal arge dandaa'u kun hundinuu gosoota jijjiirama adda addaati jechuudha so rooting of food nyaanni tokko yeroo baduu akkasumatti illee fi evaporations of liquids are some of the changes that we see taking place around us jechuudha gosoota jijjiirama hanga tokko kanneen nu cinatti adeemsifaman keessaa isaan kun jijjiirama hanga tokko garuu walumaa galatti scientists categorizes changes into two different classes akkuma duraanis takarraa beeynu saayintistoonni walumaa galatti jijjiiramoota kanneen
bakkoota gurguddoo lamatti adda qoodanii ilaalanii isaanis physical changeidhaa fi chemical change jedhanii ilaalan jechuudha. Okay? So when we say a change is a physical change, jijjiiramni tokko jijjiirama fiizikaalaati yeroo jennu, it is a change that does not involve gosa jijjiiramaa tahee kamaal hin goone teetanii it does not okay gosa jijjiiramaa ta'e jijjiiramni tokko jijjiirama fiizikaalaati yeroo jennu it's a type of change that does not result in the formation of new substance with new properties. Okay? Jijjiirama wanni haaraan takka hin uumamne jechuudha. Wanni haaraan uumamte sun amala haaraa uumamtee amala haaraa qabattee hin dhiyaattu jechuudha. So waan haaraan uumu jechuudha. Walumaa galatti jijjiiramni akkasii sun. Jijjiiramni ni jira, there is a change, but there is no formation of new substance. Wanni haaraan takka hin uumamtu. Akkasumatti illee waan qabiyyeen haaraan takka hin uumamtu jechuudha. Examples of these physical changes are, for example, we can consider evaporations of liquids. Yeroo dhangala'aan adda addaa evaporation ni beektan. If we have a liquid substance, waan liquidii ture tokko qabaatan, liquidiin kun yoo akka malee heat ka ta'u yoo ta'e, it changes into gas or vapor. Okay? So gara gaasii yookaan vaporitti jijjiiramaa jenna. So adeemsa kun ammaan tana evaporation of liquidiin kun maal jechuudha? Adeemsa jijjiirama fiizikaalaati. Kabraa powdering of sugar jenna. Wantoota adda addaa hurreessuu, sukkara ta'uu danda'a, it may be powdering of a chalk ta'uu danda'a. So different types of things when they undergo powdering, it is a physical change. Kabraa melting of ice. Namni tokko cabbii fuudhee yeroo gabaabaadhaaf warra kakaa'ute cabbiin kun gara liquidiitti jijjiirama. So melting of this ice is also considered to be a physical change. Karaa biraatiin, the change which results in the formation of one or more new substance. Garuu jijjiirama ta'e gosa jijjiiramaa ta'e the change jijjiirama ta'e which results in the formation of one or more new substance. Waan takkaa fi takkaa ol waan haaraa takka uumu yoo ta'e with new chemical composition wanni uumamtu sun qabiyyee composition yookaan qabiyyee keemikaalaa isa jalqabaa sanarraa adda ta'e yoo ka fidattu ta'e it is known as a chemical change jedhamee yaamama jechuudha. So examples of chemical changes are, for example, akka turning of milk into curd fa'a. Aanan tokko gara itituutti jijjiiramu akkasumas photosynthesis adeemsa photosynthesis ni beektan. Photosynthesis jechuun it is a process in which green plants produce their own food. Adeemsa biqiloonni magariisaa soorata mataa isaanii ittiin qopheeffataniitu photosynthesis jedhama. Inni kunillee gosa jijjiirama keemikaalaati because it uses carbon dioxide dhaa fi waterii fayyadamee by using sunlight fayyadamuudhaan akkasumatti illee green pigment called chlorophyll fayyadamuudhaan soorata mataa isaanii gulukoosiidhaa fi oksijiinii adeemsatti qopheessan waan ta'eef inni kunillee jijjiirama keemikaalaa keessatti ilaalama jechuudha. Saniifuu photosynthesis by green plants and the rooting of eggs jechuun yeroo ammaa killeen baakteeriyaa adda addaatiin badu jechuudha. Kun amma jijjiirama keemikaalaati jechuudha. Kanaafuu chemical changes occurs jijjiiramni keemikaalaa kun jechuudha occurs due to chemical reactions between a substance. Waan chemical reactioniin wantoota jidduutti adeemsifamuuf jijjiiramni keemikaalaa kun uumama jechuudha. In general gara waliigalaatti change is called a chemical reaction. Jijjiiramni tokko chemical reactionidha ka jedhamu if it exhibits all or parts of the following characteristics. Amma jijjiiramni tokko chemical reactionidha ka jedhamu yoo amaloota wantoota armaan gadii kan argisiise jechuun all or part of bakka kana maal jechuu seetanii yoo argisiise all hundaa'u yookaan part of isaan kana keessa hundaa'u bakka tokko yoo agarsiise takka gariisaa fakkeenyaaf tokkoffaa fi lammaffaa yoo agarsiise maal jedhama jechuudha. Changes sun chemical reaction jedhama. Fakkeenyaaf it may be formation of new substance yoo waan haaraa ka uumute akkasumatti illee production of heat or light or both oowwa yookaan ifaa ka uumu yoo ta'e
akkasumatti illee takkaa bakka takkatti isaan lamaanuu akkasumatti illee change in color jijjiirama kalaraa akka fidu yoo ta'e jijjiirama halluudha. Akkasumatti illee change in temperature and etc. kanneenii fi kanneen kana fakkaatan hundasaa bakka takkatti yookaanuu gariisaa kan argisiisu yoo ta'e jijjiiramni sun jijjiiramni sun keemikaal reakshinii jedhameeti yaadama jechuudha. Garuu in jeneraal akka waliigalaatti maal qabnaa? Akka waliigalaatti maal qabnaa? Chemical reaction jechuun kun it is a process in which adeemsa tokko reacting substances called reactants are converted into a new substance called product. Adeemsa wantoonni reactant jedhaman tokko gara wantoota haaraa product jedhamanitti itti jijjiiraman maal jedhamee yaamama? It is said to be chemical reaction jennee yaamna. Chemical reaction jenneeti yaamna. Kanaafuu salphatti chemical reaction maal? Adeemsa process Process akkamiiti? Process in which reacting substance wantoonni wal nyaatan tokko kan maqaan isaanii reactant jedhaman gara wantoota haaraa new substance called products wantoota haaraa product jedhamanitti adeemsatti jijjiiramu jechuudha. So the characteristics of the products are completely different from those of the reactant. Kana jechuun chemical reaction keessatti reactant gara product jijjiirama jennee jirra. Amalli reactant kanaa yookaanuu amalli reactant kun qabu it is completely different from that of the product. Amala product qaburraa guutumaa guututti adda jechuudha. Waliin fakkaatu jechuudha. Because waan haaraatu uumama, wanni haaraan uumamtu sun amala haaraa mataa isii qabattee dhufti jechuudha. Akkas ilaalama. For example, fakkeenyaaf yoo fudhanne ammaan tana if you burn sulfur in oxygen, sulfur funee oxygen keessa barnee hagoonu yoo ta'e the sulfur and oxygens are completely converted into sulfur dioxide. Akkana jechuun sulfurii fudhanii oxygen keessa barna fagootan ta'e reactioniin kun maaluma sulfur dioxide dhuma jechuudha. Now yoo fudhanne sulfur dioxide kun compound dhuma kun jechuudha are completely different from the characteristics of the original substance. Amalli sulfur dioxide asitti uumamu kun amala sulfurii fi oxygenaa kana isaanirraa totally garaagara jechuudha. Completely different from the characteristics of the original substance, sulfur and oxygen. Sanifu, a chemical reaction is represented by a shorthand notation called the chemical equation. Chemical reaction in toko adeemsa karaa gabaabaa chemical equation jedhamuun bakka bu'a. Walumaa galatti wantoonni reactant jedhaman gara wantoota product jedhamanitti convert ta'an jenne. That means reefu maal jechaa turre? Substances called reactants are completely converted into products. Akkasi jijjiiraman chemical reaction keessatti. Saniifuu adeemsa kana gabaabsinee bakka buusuun chemical equation jedhamee yaamama jechuudha. When chemical reaction is represented by in a short term, is said to be chemical equation. Okay. Kabra chemical equation yeroo jennu it uses chemical symbols to show what happens during the chemical reactions. Yeroo chemical reaction sun adeemsifamu waan uumamu sana agarsiisuudhaaf it uses symbols simboolota fayyadatu jechuudha. Simboolota fayyadata achi booda a balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of the reactant and the product. Hanga reactantii fi hanga productiidha ibsuudhaaf hariiroo isaanii ibsuudhaaf we have to use the balanced chemical equations. That means as you remember there is the law which is called the law of conservation of mass, which states that matter is neither created nor destroyed. Okay, matter in tokko created illee hin ta'u destroyed illee hin ta'u. During the giving chemical reaction, the amount of reactant must be equal to that of the product. So that law seerri sun akkam godhuudhaaf nu dirqisiisa jechuudha. It forces us to use only the balanced equation. Akka equationii balanced akka fayyadamnu nu dirqisiisa jechuudha. Saniifuu balanced chemical equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant and the product. Karaa biraatiin the qualitative study of reactant and the product in a chemical reaction is called reaction stoichiometry jedhamee jira. Kun maali reaction stoichiometry kan jedhamu kun quantitatively hanga qonna hangaati hanga kamii jechuudha reactantiidhaa fi product gidduu jiru. Amma bakka kana hanga gidee jennu maasitti barbaadamee miti. In all ways karaa hundaanuu jechuudha karaa hundaanuu qualitatively study godhu
For example, atomiidhaan ta'uu danda'a. Terms of atoms ta'uu danda'a. Atomiidha akkamtu irra jiruu fi atomii product irra jiru hangasaa compare godhuudhaan ta'uu danda'a. Kana laallata. Walumaa gala maal jedhama? The quantitative study of reactant in the product in a chemical reaction is called the chemical reaction stoichiometry jedhamee waa jechuudha. So in this unit, you will study the types of chemical reaction. Wantoota as keessa ilaaluu teenyu kana irraa dubbata jechuudha. Uh, Now let us come to see chemical equation mata duree jedhamtu bira geenyee jirra jechuudha. The next is chemical equation mata duree jedhamtu